السلام عليكم. هلا دكتورة. وعليكم السلام، أهلين. نبلش خلال 2 minutes. Share my screen. So hello everyone, welcome to Digital Electronics Lab EE212. I will be teaching this lab for this semester. Regarding lab grading, the lab will carry 15% out of the course degree. The final lab exam will carry 5%, and the lab reports will carry 10%. There will be a grade on participation, meaning on each lab, I will ask each student to share their screen and show me their work. It's okay if you have mistakes or errors. I will fix it for you and I will help you. But if you share your screen and you do not show any work, or you didn't do any work during the lab session, you will receive a 0 in the participation. Okay? And participation will carry 4% from the 10% of the lab reports. So please be careful and cooperate with me and work during the lab session with me. Okay? Rules of the lab. There are rules for this lab. The first rule is never be shy. Ask questions at any time and in anywhere. You can interact me during the lab session at any time and ask me questions, or you can send me an email and we can set a Zoom meeting where I can help you. Or you can pass by my office during the office hours. You can schedule a meeting with me by sending me an email. So it would be my utmost pleasure to help you guys at any time and in anywhere. So please don't be shy and be like a question machine, okay? The second rule is do not copy reports. Please do not copy reports. If you do not know how to write a report or you have never written a report before in your whole life, that's okay. I can help you. Actually, it would be my pleasure to help you to write the report. I don't want to see a copied report, and it wouldn't make me feel happy to see a copied report. But if you put effort, I will appreciate it, and I may give you bonus at the end. But if you copy reports, you will not receive bonus at the end. So please be careful and do not copy reports, okay? The third rule and the final rule is do not compare yourself with others. Focus on yourself and compete with yourself. Compare yourself today with yourself yesterday and work on improving yourself. Each person is unique in his own way. Regarding lab report submission, you need to complete the report and submit it on Moodle within 3 days. Let submission 1 be accepted. If you
submit the report late by 24 hours, you will be degraded 2%. If you submitted the report after 48 hours, you will receive a 0 immediately. So please do not send me reports through email. I do not accept reports through email. You need to submit the reports on Moodle. And you have to submit report in PDF format, not in Word format. Okay, regarding the Multisim, we will be using Multisim throughout this lab. I will go with you guys on how to install the offline Multisim, and I will read with you the steps of how to install Multisim. So let's go to Moodle. You can see my screen. Yes. 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 Okay. So on the digital electronics page on Moodle, there is a file called how to install Multisim. If you click on it, the first step is to open this link. So I will open it. The next step is to create an account. So you have to go to sign up and create your own account. You have to use your username over here. Type your username. Let's say Hala. First name and last name. Role, choose student role. Student. And school, choose KCST. Doha Road, City Al-Jahra. Email address, write your KCST email address. So I will write my KCST email address. Okay, and then write your password. And then you will receive an email. This email will ask you to confirm your account. So click on the link and confirm your account. Then you have to open this link to download Multisim. So click on it. Then click on download and Multisim will be downloaded on your device. Then these pages will appear to you. Please click on I accept the above license agreement and then click next, next, next until this page appear to you. When this page appear to you, write the license number that I have sent you guys on Moodle. Check your messages on Moodle. You will see a message from me that has a license number. Write this license number in this page. And then click on activate. And then next, and then close. And then you will get the Multisim downloaded on your PC. Okay, this is regarding downloading Multisim. For today, and for the first two experiments, I will do with you guys the pre-lab. But starting from the third experiment, you have to do the pre-lab by yourself, and you need to complete the pre-lab before the lab session starts. At the beginning of each lab, I will randomly pick names, and I will ask these people to share their screen and show me their pre-lab. So please, please, please do your pre-lab before the lab starts, okay? And if you have issues in doing the pre-lab, you can always ask me for help. It would be my pleasure to help you. Okay, so let's do the pre-lab for the experiment number 1. We need to design the given circuit using Multisim. This circuit, we need to design it in Multisim. I'll show you guys how to do that. And we need to fill these two tables, the voltage truth table and the logic truth table. I will teach you how to fill that table. So let's first draw the circuit. Wait a second. Okay, so let's add the diodes. From place component, I open the Multisim, and from place component, write their diode number. It's 1N4007G. This one. Okay, the third one. And then click on it. We need 2 diodes actually. So I will add 2 diodes. And then we need a resistor. This resistor value is 1K. So I will go to basic, place basic. And I will go to resistor. And I will write 1K over here.
and I will get the resistor. And I will flip the resistor. And then we need to connect the circuit. Connect this one over here and this one over here. And then we need to place a switch. We can place a switch from place basic. Click on switch. There is a switch over here. Then click on SPDT. SPDT. Okay. Click on it. We need two switches. Then we will flip the switch. Flip it. And then connect the switch to the diode. And then we need a ground for the resistor. So from place a source, from over here, place a source, power sources, ground, and click on it. And then click, we need ground for the switches. So I will connect the ground to the switches. And then we need a VDD for the switch. So I will click on VDD. And I will connect it to the switch. Okay. Okay. So we need to measure the voltage from Vy, the output voltage. Okay. So what we will do, we will add a voltage probe. We'll add voltage probe over here. And then we will run the circuit. Wait a second. Okay. So this basically the diode logic circuit over here. It's basically OR circuit, which means if the one of the inputs is high, the output voltage will be high. So in the first case, let's assume that the two inputs are low, meaning that they are connected to the ground, 0 and 0. Okay, 0 and 0. So I will connect the switch to 0 and the other switch to 0. The output voltage, what do you think will be? Will be 0 or 1? 0. Exactly, 0, correct. So we will go to the table and write 0 in the logic truth table, 0. And also in the voltage truth table, also 0. Because as you can see here in the voltage probe, the value of the voltage is 0. So you need to write in the voltage truth table, the voltage 0. Okay. In the second case, we have the first input, it's 5 volts, and the first input is 5 volts, and the second input 0 volts. So I will connect the first input to 5 volt to VDD, and the second input to ground, 0 voltage. What we will get? We will get 1 or 0 for the outputs. 1. صح, correct. So we will write 1 in the logic truth table, and in the voltage truth table, we will write the voltage that is appearing in the voltage probe. We will write 4.38 volt. So 4.38 volt. Okay. Okay, the third case, when the first input is 0, it's connected to ground, and the second input is connected to VDD, 5 volts. So I will do that. Connect the first input to ground and the second input to VDD. What will be the output? High or low? 1 or 0? 1. Correct. And the voltage measurement, will take it from the voltage probe, which is 4.38 volts. So we write 4.38 volts. Okay, the final case, both inputs are high, meaning they are both connected to the VDD, meaning they are connected to the 5 volts. So I will go to multithread and connect the two inputs to VDD. So the output will be high or low? To be high. Correct.
and the voltage measurement is 4.41 volt. So we will write in the voltage truth table 4.41 volt. Okay, and then we have completed the pre-lab. That is the pre-lab. It's very simple and it's very easy. Does anybody have any question or any issues that I can help with? Miss, تفضلي. well, for me, I used to use the online version it's of okay. the multism, so I couldn't remember from where to bring this elements from the offline. Okay, I will show you. You can share your screen. Share your screen. Give me remote control option. Oh, you have the offline multisim. Why you don't use Yeah, the I offline? have it. Because the last course we used to use the online one. It's better to use the offline, honestly, because I will explain all the experiments using the offline version, not the online. So it would be easier for you to follow me and to do the steps using the offline version. Yes, okay. Just if you could repeat the last circuit, just show me from where to bring it. Yeah, Just I'll okay, I will type show you. it as a note so I could do it. Okay, just stop sharing your screen and I will show you. The experiment number 1, it's on Moodle. I don't know what do you mean by assignment link. Okay, now to get the diodes, you will go to place, okay? You will go to, okay, first let me stop. You will go to place and component and go to all groups. Then write the diode number, it's 1N4007G, okay? And then you click on it and then you will get the diode. We need 2 diodes, so add 2. Regarding the switch, you go to place basic from here. You go to switch and you pick SPDT, this one, SPDT. You click on it and then you flip it. And then you connect ground to the switch and VDD to the other end of the switch. To get the ground, go to place source, go to power sources, ground, and add the ground. To get the VDD, go to down and power sources, go down, there is VDD, click on it and add it to the other end of the switch. And yes, that's it. And for the resistor, from place basic, resistor, write 1K, over here 1K, and click OK, and that's it. And then connect the circuit. That's all. Are you okay? Everything's clear? If you have questions, don't be shy. Miss, Yes. It's clear? Miss, I use online multisim, but Do you have the offline version or you don't have it? No, I don't have. It's better to install it because, as I have mentioned before, all the labs, all the experiments, I will use the offline version. So it would be easier for you to follow me using the offline version. How can I install that? I Do you have showed, link? yeah, there is, oh, wait a second. Go to Moodle, okay. On the page of the course, on digital electronics page, there is a file called How to Install Multisim. Click on it, follow the steps. It's easy, just follow the steps. And then this page will appear to you, okay? They will ask you for a license number. I have sent you the license number in a message on Moodle before. Check your messages on Moodle and you will see a license number. Just copy the license number and paste it over here. And do activate and next and so on until it's installed on your PC. If you have any issues in installing the offline version, I can help you, but please after the lab, not now. Okay, thank you. Okay? Any other questions? Please don't be shy. If you have questions, please ask.
No questions? Are you sure, guys? No questions? Yes, Abdullah. Miss, regarding the pre-lab, do we have to show it our circuit or not? Okay, I will not ask you to show me the circuit of the pre-lab today, but starting from the next lab, I will randomly pick names and I will ask them to show me their work. Their work. And starting from the third experiment. Because in third experiment, you have to do the pre-lab by yourself before the lab starts. But the first and second experiment, I will do that with you guys. And for the first and second experiment, you don't have to share the screen for the pre-lab. But for the other parts of the lab, you have to share your screen. And for the other parts, now we have 2 parts. And I will ask you guys to share the screen. Okay, any other questions? One more question. Yes, sure. Also, for the pre-lab, we screenshot the circuits and we paste it onto our assignment report, right? Exactly. And please write your name and KCST ID on the circuit. Okay, You know no how to do problem. that? Okay, Yes, great. yes, I did it from EE112. Okay, great. Great. Any other questions, guys? Don't be shy. It's okay. Any questions before I start, before I jump to the next part of the experiment? Okay, silence means no questions. So I will jump to the next part of the experiment. And please, guys, do this part with me. I will ask you to share your screen. So please do it with me, okay? The first part of the experiment is to design the following circuit using multisim. Okay, we have to design this in multisim. So let's do that. So we have 2 diodes. We have actually the same circuit, but the difference is the following. We have to flip this diode to the other side, like this. And then, wait a second. And we have the resistor above, not down, up. So I will delete the ground and add it up. And then I will connect the circuit. Okay. And I will add VDD to the resistor. So I will just copy and paste it. Let me check the circuit. It's correct. Okay. And then we need to fill the tables, the voltage truth table and the logic truth table. So we need to add a voltage probe to the output. Output will be here, voltage probe. And we need to run the circuit, but wait a second. Okay, let's run the circuit. Okay, first case, we have the first 2 inputs are 0, are grounded. So we will go to the circuit and ground them both. So what's the voltage? It's 592 millivolts. So we will write over here 592 millivolts. And the experiment part, just keep it empty because we are just doing simulation. Okay, one notice. Wait, let me annotate. Yeah, look, regarding filling the logic truth table. Now we have the voltage truth table. The voltage is 592 millivolts. Should we consider this as 0 or 1? Okay, to consider this as 0 or 1, we need to follow a rule. If the voltage is, if V is greater than 2.5, okay, then we should consider that as 1. If V is less than 2.5, we need to consider the voltage, we need to consider the logic truth table as 0. So in this case,
since the voltage is 592 millivolts, do you think the output should be 0 or 1? 0. Correct. Great. So let me clear the noise. So 0. So we will write over here 0. Okay, now the second case, we have the first input 5 volts, so we will connect it to VDD, and the second input 0 volt, grounded. So let's do that. 5 volts and then grounded. As you can see here, the voltage is 624 millivolts. So you will write over here 624 millivolts. So this should be 0 or 1? 0. Correct. Great job. Okay, we will do same thing for the third case. We will do 0 for the first input, and we will connect the second input to VDD, 5 volt. It's also 624 millivolts, and the output is 0. The final case is both inputs are VDD, connected to VDD. So I will connect them to VDD. The voltage is 5 volts. So the output should be 0 or 1? 1. Correct. Okay, so I filled out the table. Now guys, I need you to share your screen. So I will, or do you have any issues I can help you with or any questions? مس عفوا احنا تفضل. مشكلتنا مع الاونلاين، يعني راح ننطر لين ننزل البرنامج، يعني راح ارد اشغل المحاضرة التسجيل واشوف من جديد واحل. طب احاول اساعدك بالاونلاين، انت فاتح الاونلاين؟ فاتح الاونلاين ايه، وما كملت التجربة الاولى لمساء. البري لاب ما عملته صح؟ او الاكسبيرمنت فيرست بارت؟ فيرست اكسبيرمنت. اوكي ما عملتها. خلص لا إذا مسوي بس مو مكملها، ما مو مكمل. كملتها. طيب اذا اوكي كملها، حاول تكملها حاليا عبين ما اشوف باقي الستودنتس. يلا تمام مشكور. اوكي. any other issues؟ مهندسة ترى تفضل. الملتزم اونلاين كلنا نفس الطريقة. الحين في بس نوع واحد من الدايت، ما في أكثر من عادي، it's okay. it's okay. يعني اسمع عفوا دكتورة، ممكن نستخدم الملتزم الأونلاين؟ تقدر تستخدمه، بس أنا رح أشرح كل experiments using the offline version. if you want to follow me وتعمل step by step with me, it's better إنك use the offline version. So it's up to you يعني. If you can handle yourself using the online version, it's okay. Any questions, please? Don't be shy. Miss, تفضلي. now the first time I listened about the pre-lab, the first time I take about pre-lab. So do we submit the pre-lab with the lab itself? Yeah, with the lab reports. Okay. This time I did the pre-lab with you guys, but starting from the third experiment, I will not do pre-lab with you. You have to do the pre-lab before the lab session starts. Okay. And you have to submit it in the lab report. And if you have any issues in doing the pre-lab, it's okay. You can contact me and it would be my pleasure to help you. So don't worry. So if we'll do it before the lab itself, yeah, you do you have want to us to share a screen for it, or yeah, I will yes, I will randomly, like maybe 3 people each lab session, randomly pick names and ask them to share their screen and show me their pre-lab. So be prepared to do the pre-lab before the lab session starts, because maybe your name will be picked and I will ask you to share your screen to show me the pre-lab. yes, okay. And for the today lab, I apologize, but I don't know how to do the circuit at the offline still. You told me, but it was so fast for me, so. Okay, we can do it Just step by step with you. Yes, okay, just for today, just okay, share could your screen. Okay, yes, of course. Can you give me remote control option?
Go to options above. Yeah, Up, yes, okay. remote control. Auto accept all the requests. Yes. Yes, okay. Okay. So we have diodes. عندك طلعت الدايودز أنت correct. But still, I don't have access to your PC. Did you click on the remote control? Yes, I put the auto accept all requests. Try to pick my name. Can you see my name? Yeah. Okay, click on my name. Okay, now I can access. Okay. Correct. You put the diodes. Okay. But we need to flip for the pre-lab. I will do for the pre-lab. Okay. Yes, okay. So we need to flip this one this way and bring the resistor down and connect to the circuit. You can follow up with me, right? Yes. We need a switch. We can bring the switch from here, from place basic. Go to switch, go down, and click on SPDT, this one. And okay. We need two switches. And we will flip them to the other side. And flip this one also. Okay. And then we will connect the diodes to the switch. And then we need a ground. We'll go to place source, power sources, then ground. So we would add a ground over here. Another ground to the other switch. And ground over here. And then we need VDD. So we will click on VDD and add it. VDD from here, from power sources, VDD. Okay, and then just add a voltage probe to the output. And then just run it and read when the voltage is, when the two inputs are high, it's 4.41 volts, which means logic 1. And when the, let's take it on. And when the two inputs are grounded, the voltage output is 0, which means logic 0. Is it clear now? Yes, clear. Are Thank you you. sure? If you Yes. have any doubt, please ask. I think so, today for the second circuit, I may be a little bit slow, so I couldn't it's share my okay. screen. So Okay, I know, I understand your situation. So for this lab, it's okay. I can not let you share your screen for the second circuit, but for the third circuit that I will do later, please try to do it with me, okay? yes, of course, yeah. Okay. Any other questions, please? Guys, Miss, تفضل. can I share a screen? Yes, please, Fatma, stop sharing. Yes, okay. Yes, Said. Miss, where is the VCC of VDD? Okay, can you let me control your screen? Go to remote control from options. Okay. Click on my name, remote control, then click on my name. Okay. Okay,
أول شيء we need to flip this one. Wait a second. أنا شوي بطيئة بالأونلاين لأنه مو متعودة أستخدمه، بس راح أساعدك يعني. I will do my best to help you. أول شيء لازم تعمل فليب للسويتش بحيث إنه الطرف الواحد، الطرف الوحيد يكون هاي جهة الدايود، وتو طرفين تبعون السويتش يكون الجهة الثانية، يعني نفس هيك. نفس الشيء بالنسبة للثاني أو الفليبت. اوكي، بالنسبة للبي دي دي بتروح عند sources بتحط DC voltage we connect it over here. اوكي، وبالنسبة للثاني نفس الحركة، تحط DC voltage و you add a ground للفولتج source، حط ground له. اوكي there is another mistake over here. الدايود اتجاههم المفروض يكون العكس، which means you need to flip الاتجاه. هذه التجربة الثانية مس. هاي الثانية مو التريلاب؟ اي لا الثانية اوكي اذا هيك تمام شغلك صح، بس خليني ثانية ريفيرس والريزيستنس فوق. اوكي فكرت البريلاب عشان هيك مسحت. سوري. اوكي راح نضيف بي دي دي. over here راح نعمل connection، بعدين راح نضيف ground للفولتج source. الطرف الثاني تبع الفولتج source should be grounded، وبعدين راح نحط voltage probe on. عفوا دكتورة، بس الدايود وين مكانه؟ أنا شوي ضيعت. الدايود وين؟ بالاونلاين فيرجن ولا بالاوفلاين فيرجن؟ لا الاونلاين. الاونلاين بتروح هون في دايود، كليك اون ات وطلع الدايود. اوكي. اذا بغير اتجاهها مثلا شلون اغير اتجاهها؟ كنترول، يعني اضغط على كنترول بالكيبورد وار بنفس الوقت، يعني كنترول وار بنفس الوقت. هنا حق اي شيء ابي اغير اتجاهه؟ ايه. حلو شكرا. Okay, so when the both inputs are connected to VDD, meaning connected to 5 volts, the output will be 5 volts. But when one of the inputs is connected to ground, the output voltage is 692 millivolts. So it's logic 0. And I think it's correct, شغلك بس خل أتأكد. Yes, it's correct. Well, now your circuit is working, okay? Okay, thank you. Welcome. Okay, guys, any other question? Can I share to yes, check sure. my circuit? Yes, but please, okay, share now, Hawra. Okay. Okay, هاي بريلاب ولا لا هذه الثانية.
لا سوري، هذه البري لاب صح؟ اللي يكون الدايد هالاتجاه. لا هاي بري لاب الاتجاه، يعني اعملي لي ريموت كنترول from options please. اي هذه البري لاب صح. ايه بس البري لاب الريزستر تحت مو فوق. اوكي، يعني هذه انزلها احطها هني. وحطي الطرف الثاني تبع الريزستر، يعني طرف رح يكون موصول بالسيركت والطرف الثاني تبع الريزستر موصول بالجراوند، ما تحطي فولتج سورس. هذه اشيلها. اي شيليها، اعملي بس كونكشن مع الجراوند. give me access، اعملي ريموت كنترول من options فوق. ما ادري من وين دكتورة. فوق في options، شفتي الاوبشنز فوق بزوم، ما بتعرفي؟ لا ما أعرف. خلاص سويها انت مو مشكله، بس شيلي الفولتج سورس، اعملي ديليت. خلاص الحين اعدلها وارد خلاص بعد اوكي أشير، اوكي. خلاص اوكي. guys any other questions please? Can I share my screen? Yes sure. حوراء please stop sharing. Yes عبد الله. هاي بري لاب ولا Yes, I finished both of them. This is a pre-lab, Okay perfect. and this is the one we did just now. Perfect. Your work is perfect. Great job. Okay. So can I Just- stop? Yeah, stop sharing and please fill up the tables, okay? Yeah, I already filled them up. Great. Stop sharing, please. Any other questions, guys? Don't be shy. It's okay. I can help. بس أبي أسوي شير. Can I share my screen? Okay, wait, Muhammad. Let the girl first share her screen and then you will be the second one, okay? مين كان عم بيتكلم؟ في بنت كانت عم تتكلم. Please share. خلود. I can't see your screen. Okay, now I can see it. ليه ما عرفت هذا أنت عم تسوي البري لاب ولا الفيرست بارت؟ بري لاب. البري لاب okay. Give me remote access from options فوق. options في options remote control. اوكي ممتاز. عم تسوي انت البري لاب. البري لاب بس اوكي but still I got access. ايش هذا؟ اوكي give me the mouse please let me work. انت ما تحركي الماوس عشان انا اقدر اشتغل. اوكي. ممكن تسكري هاي اللي على الجنب؟ هذه. ايه ما بتعرفي تسكريها؟ عم بحاول اضغط على الساكت بس ما عم بيرضى، مش عارفة ليش. You are controlling خلود screen. Oh my god. اوكي. انت حاولي تسوي السيركت. عدلي على السيركت. اول شيء امسحي الريزستور. أي واحد هذا؟ تحت. هذا؟ No leave these. They are correct. ايوه هذا امتحي. انت شو عامله؟ لا استني. جيبي ريزستور مرة ثانية. طلعي ريزستور. فليبت. شيلي الواير هذا. ايوه هذا الواير شيليه.
connect الجراوند مع الريزستور. بعدين وصلي الطرف الثاني تبع الريزستور بالسيركت. ايوه هون. بعدين روحي عند السويتشز فوق. لا تحت انزلي تحت كمان تحت. ايوه كليك، حطي اللي جنبه اللي على اليمين. هذا ايوه هذا. نو اللي على اليمين سوري معلش انا غلطت. ايوه هذا، حطي 2 منه. flip the switch كمان. اوكي، والثاني اعملي له فليب. والحين وصلي بالسيركت. اوكي. بعدين جيبي جراوند من هون، من فوق جراوند تحت. ايوه جيبي 2 جراوندز، وصلي طرف منه بالسويتش. كل سويتش وصلي جراوند فيه طرف ايوه تمام، والثاني كمان نفس الشيء. بعدين روحي على اليسار، روحي عند voltage sources. يسار عند الكومبوننتس تحت، بعد تحت. ايوه هون كليك. روحي عند دي سي فولتج تحت، دي سي فولتج فوق كمان. ايوه هون كليك نت وحط 2. مرة ثانية من فوق تحت. يا هير كليك. بعدين وصلي الطرف الموجب بالسويتش. الطرف الموجب هذا الطرف السالب، الطرف الموجب بالسويتش. والطرف اوكي. بعدين جيبي جراوند again. جراوند. another ground. بعدين وصل الطرف الثاني تبع الفولتج سورس بالجراوند. اي بعدين فولتج دروب من فوق اول شيء فولتج حطيه على الاوتبوت. ايوه هون وبس، ورن ذا سيركت. اوكي يعني زيرو، لأنه two inputs are zero so the output is zero. هاي لأنها OR circuit or logic circuit. Now set one of the inputs to VDD with the switch. نروح على switch. Click on the switch على الكنترولر تبع السويتش، خليه يطلع فوق شوي. أيوة تمام. فالأوتبوت عندك 4.3 فولت يعني logic 1. خلاص you are done now. Thank you for sharing. But please try to install the offline version, because as I have said that I will be using offline version and you have to follow the steps of what I'm doing. So it's better to install the offline version. Online version, it's hectic. Any other questions? Sorry?
Can you check now my circuit? Yes, sure, Hawra. Miss Jess, I have a simple question على السريع بس. Okay, wait a second. Wait. بس Okay. كنت بسأل لو أنا عايزة أعمل السيركت اللي هي غير البري لاب، هل لازم أمسح إنه أعدل على السيركت ده هنا، ولا لا أقدر إنه أفتح إنه صفحة جديدة إنه ينحفظ فيه two circuits، إنه بدل ما أعدل عليه؟ يعني قصدك one page عليها two circuits؟ لا مش قصدي كده. قصدي دلوقتي انت لما جيتي تعملي السيركت الأولى اللي هي بعد البري لاب، عدلت على السيركت اللي هي بتاعت البري لاب. انت حرة سوي اللي بدك اياه، بس اهم شيء عندي بالراب ريبورت انه يكون في عندي two circuits مكتوب عليهم اسمك والاي دي والريزلتس. تمام، المهم السكرين شوت صح؟ ايوه ويكون تمام، اسمك ماشي. والاي دي موجود. تمام ماشي. You are doing the first part, حوراء, first part of the experiment. هذه الثانية. في one error. Look. You're not connecting the switch to the ground. You see there is no wire. Here, in the switch. Look, there is no wire. You need to connect the switch to the ground. Give me remote access. I will do it. Go to options up for options. لحظة شايفة هذه الأوبشن. Okay, so I'll teach you then. نفس الخطأ. حط ground. وصلي أيوة ممتاز. Great. Okay, I think now it's working. Now run it. حطي على ground. حطي one on ground. Okay, great. It's working. Great job. هذه شو الثانية تبينها؟ نعم. تشوفين الثانية؟ البري؟ عادي بدك تعملي شير سكرين؟ اوكي وريني. أنا أروح أرد له. والله ما بعرف أنا الأونلاين فيرجن ما بعرف أستخدمه بصراحة. خلاص مو مهم، خليكي على شغلك. خلاص المهم أنت وريتيني first part. Okay guys, any other questions? Yes, Miss. Yes, I want please. to share my screen. Sure. Show me. Salman. Okay, this is the first part. I think it's correct. Great job. Yes, it's good. Great job. It's good. Yeah, it's good. This is the second circuit or one circuit for the first circuit. No, there is a pre-lab and there's first part of the experiment. This one is the first part of the experiment. يعني الحين نسوي سيركت ثنتين صح اليوم؟ إيه لازم أنا سويت نسوي واحدة. سوي الثانية بس الثانية. عادي إيه سوي لي بري-لاب. ما سويت أنت البري-لاب صح؟ أي ما سويتها. سويه عشان لازم تحطه بالريبورت. أوكي. هنا سويت طلعت البري-لاب. نعم؟ طلعت البري-لاب عشان أشوف. Okay, وريني. Can you stop sharing screen, Salman? حوراء please share your screen. Okay, it's great. It's good. Thank you. Everything is good. Yeah, great job. Muhammad, do you want to share your screen? Nouri, Muhammad Nouri. Yes. Yes, please share it. Okay, this is not the pre-lab. This is the first part of the experiment. Everything looks great.
But there is one error. Can you give me remote control? Go to options above. Options فوق بالزوم. Okay. Remote control. Click on my name. No. زوم الزوم نفسه في option اسمه options. ايوه ممتاز. look هون انت المفروض توصل هذا الطرف بالدايود، بس انت موصل يعني. هلا حوريك شو قصدي. اول شيء نمسح هون. نفس الشيء بالنسبة للسويتش الثاني. لازم يفلip it هيك. And then add the voltage probe to the output. بعدين run. اوكي بتطلع القراءات. اوكي بتحط مرة on مرة off، مرة on VDD مرة on ground، وتغير السويتش status. اوكي ممتاز. Stop sharing please. Any other questions please guys? Don't be shy. عندي سؤال بس، تفضل. وين احصل الكود اللي اكتبه عشان احمل اوفلاين في اكواد؟ بس دورته بالموديل ما لقيته. شوف روح على موديل، في مسجز. هلا حوريك استنى. share screen go to الموديل. في هون مسجز راح تلاقي مسج مني أنا كاتبة فيها إنه الملتسم license is this one. لقيتها؟ Yes, thank you. Okay. Any other questions? مس سويت بالاونلاين رسمة واحدة. بدي أشوف. سوي share screen. Okay. Let me see. ايه سويت هذه بس. Okay. Okay. هلا VDD then ground. Let me check the values تبعونك صح ولا لا. Okay, it's correct. ممتاز. تعرف كيف تعبي الجداول صح؟ تعرف كيف تعبي الجداول؟ ايه ان شاء الله ايه الدكتور. خلاص تمام. شكرا. Any other person want to share or have a question or issues? بس سعيد تفضل. سويت أول واحد البري لاب، سويتهم كلهم بنفس الصفحة. اوكي وريني خليني اشوف. Can you stop sharing please? سعيد please share your screen. Okay بس please write your name and ID. okay. Okay, thank you.
بس خليني اتاكد انه شغلك صح. Please let me see. Okay. Okay. It's good. Great job. في حد تاني guys? If you have a question, don't be shy. Khulud, you have a question? No, miss. Okay. So any other person? Hussein, I didn't hear from you. Hussein Abdul Nabi Tahir. Here? Wait, no, wait. Hussein Abdul Nabi Tahir, are you there? I'm here, yes. Yeah, I didn't hear anything from you this lab. Can you please share the screen? Download متسم. So You don't- Next time, yeah. please make sure that you install Multisim by next lab, okay? Yeah. If you have any issues in downloading Multisim, you can contact me. Okay. Hajar Sulaili, are you there? Hajar? Hajar. No response. Okay. So I will write her name, and maybe she's absent today, and I don't know why her Zoom is on. So guys, be careful. Don't open your Zoom and just walk away, because at any moment I can call your name, and if you're not in the lab, I may reduce your mark, your participation mark, okay? Yes, Muhammad. Muhammad, you raise your hand. انا حاط شو اسمه مسكر الصوت وقاعد اكلمك. اقدر اسوي شير دكتوره؟ Yes, sure. Show me your work, please. Okay, this is okay. This is the first part of the experiment. Let me see. There is a ground missing to the. There is a ground missing. You need to connect a ground to the voltage source that is connected to the resistor. ما ادري اي واحد تقصدين دكتوره؟ يعني جيب ground. هذا؟ لا بدي ground, a new ground. Please bring a new ground from components. ما ادري والله شو. Okay. Look, هلا مو صح في عندنا resistor. هذا الريزستور هنا. في عندنا voltage source صح؟ هنا. الطرف الثاني تبع الفولتج سورس مو connected to ground and it should be connected to ground, so there is a ground missing. اي صح ما حطيت انا هني عدل. حط ground. اي One more point. Look, in the first diode, الديود الأول أنت حاطط switch صح؟ هنا. هذا السويتش غلط، لازم أنت تشيله، تعمل له delete وتحط نفس السويتش الموجود تحت. شايف السويتش الموجود تحت؟ بدي نفس هذا الشيء. هنا ان شاء الله. لحظه بس دكتوره على اساس انه انا دائما هذا السويتش يعني إيه؟ ايوه هذا عدل. اي انزين. اعمل فليب كمان. اوكي اعمل كونكشن هذا. اوكي كونكشن من الطرف هذا. لا اعمل فليب اجين. اوكي هيك صح. نو
كمان لا. انا ما ادري ليش هذا مو راضي يضبط معي حتى اللي تحت. اوكي خلص ستوب، هيك صح. حلو. الحين وصل طرف بالفولت سورس. اشيل هذا كله احطه هنا عدل. اي وصله بالفولت سورس، وصل السويتش طرف السويتش بالفولت سورس نفس بالضبط اللي تحت. اللي تحت صح، سوي نفس اللي تحت بالضبط. وين راح هذا؟ ليش صار كذي؟ والله ما ادري ايش اللي صار صراحه. عادي عادي. صارت صغيره الرسمه يعني صارت. زوم. ايوه. انا الحين ابي اتخلص من هذا بشيله. اعمل اسكيب. ايوه. اي نعم. الحين كذي عدل. ايوه. تمام. بعدين نجيب جراوند. جراوند فيه. لا بدنا جراوند نوصل بالطرف الثاني تبع السويتش. يعني السويتش عنده طرفين، طرف موصل بالفولت سورس. في لازم جراوند هني. لا جراوند الجهه الثانيه. ايوه هون. ايوه. بعدين وصل الدايود بالسويتش. اوكي اعمل رن. من يسار. اعمل ستوب الحين ولا؟ لا معليش. بس ما ادري الرقم اللي مكتوب هني 5 وكله زيرو. اوكي صح بس انا ما على صوتي قطع. دكتور الصوت يقطع. هذا اغيره يعني ولا شلون؟ صوت يقطع. سوري جايز النت قطع. اوكي شغلك الحين صح. الحين شو اسوي؟ اخليه كذي على طول ولا شلون؟ لا الحين لازم يعني مره الانبوت راح يكون على الفي دي دي موصل على الفولتج سورس، بعدين مره تحطه على جراوند، بعدين تطلع القراءه كم 5 فولت ولا اقل من 5 فولت حسب دكتوره مو فاهم اللي انت قلتيه بصراحه. اوكي هلا احنا عندنا لوجيك سيركت. اوكي هاي اللوجيك سيركت عندها 2 انبوتس. اي نعم. في عندك انت تروث تيبل موجوده بالاكسبيرمنت بالوورد فايل. اي نعم. مره بحكي لك بالفولتج تروث تيبل انه الانبوت الاول حطه على جراوند. فكيف هتحط الانبوت الاول على جراوند؟ ما ادري. روح على السويتش الاول. اي وصله بالجراوند. هذا شو اوصله بالجراوند؟ اضغط عليه، انزل تحت شوي، اضغط عليه. ضغط. ايوه صار بالجراوند. وكذي العكس عدل بس. ايوه مره بالجراوند مره بالفولتج سورس. حلو. نفس الشيء بالنسبه للسكند انبوت السويتش الثاني اللي تحت نفس الشيء. اي نعم. وتاخذ قراءات وتعبي الجدول. تعرف كيف تعبي الجدول ولا لا؟ ان شاء الله نقدر نعدل الجدول، بس انا قصدي القراءات اللي تكون بالفولتج عدل. اي حطها بالفولتج لانه في فولتج تروث تيبل. هذا الفولتج تروث تيبل تحط القراءات بالفولتج. عفوا هذول يعني السويتشين لازم يكونون عكس بعض بكل الحالات. لا مو لازم عكس بعض، ممكن يكونوا نفس بعض، ممكن هم الاثنين يكونوا grounded، ممكن هم الاثنين يكونوا connected to the voltage source.
اي نعم. بتعبي الجدول إذا كان هلا ممكن can you stop sharing your screen؟ اوكي. اوكي، يعني مثلا عندك هاي السيركت، في عندك voltage truth table الموجودة هون. بحكي لك بالحالة الأولى الانبوت الأول زيرو يعني grounded، والانبوت الثاني زيرو. شو يعني زيرو؟ يعني grounded. فبتروح على السيركت بتوصل السويتش الأول بالجراوند والسويتش الثاني بالجراوند وبتاخذ قراءة الفولتج. اي نعم، هذا زيرو الحين، زيرو زيرو. أيوه زيرو زيرو. قراءة الفولتج كم؟ 592 ملي فولت. فبتروح على الجدول وبتكتب 592 ملي فولت. بس بالنسبة لللوجيك تروث تيبل إذا كان الفولتج أكبر من 2.5 رح نعتبره 1 يعني لوجيك 1. إذا كان الفولتج أقل من 2.5 رح نعتبره 0. فبهالحالة هاي اللي عملناها قبل شوي 592 ملي فولت، هل هي لوجيك 1 ولا لوجيك 0؟ لوجيك 1. ليش 1؟ هي لا أقل قصدي زيرو 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 زيرو. لأنها أقل من 2.5 فولت صح؟ اي نعم. اوكي، فبتحط زيرو هون زي ما انا حاطه هون زيرو. حلو. وبس بتعبي الجدول لكل الحالات. عفوا بس الخمسه اللي هني مكتوب 0 0 5 5. شو يعني زيرو زيرو؟ وين؟ لا بالجدول هذه. هون؟ لا بالجدول الاي. مالها؟ اي 5 0 5 0 5. اي نعم. هاي الحالة الأولى 0 0، الحالة الثانية 5 0، الحالة الثالثة 0 5، الحالة الأخيرة 5 5. عفوا بالزيرو نخليه جراوندد، موصول بالجراوند. وبالخمسه موصول بالفولت سورس. اوكي. 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 Any other questions? Please don't be shy. ما في؟ مس عفوا. يس تفضل. أنا صراحة بنزل البرنامج وبسوي أوكي. الرسمات وبعبي الجداول. خلاص بس تمام. بعرف شنو المطلوب بالضبط، أي رسمات وأي جداول، لأن أنا نزلت الوورد الصراحة في رسمات واجد. اوكي الاكسبيرمنت عباره عن احنا عندنا باي لاب في عندنا بري لاب وفي عندنا اكسبيرمنت. البري لاب خلص سويناه. الاكسبيرمنت عباره عن اكثر من بارت، عباره عن 3 بارتس يعني 3 سيركتس. هلا انا سويت السيركت الاولى معاكم وقلت لكم تسووا شير سكرين وشفت شغلكم. لسه ضايل 2 سيركتس حسويها معاكم. ف is it clear now؟ إي واضح، بس بخصوص الجداول كل رسمة تحتها جدولها. كل رسمه لازم تعبيها جدولها. زين نسوي برنت سكرين ونحطهم بورد كلهم. الوورد فايل مو صح في جداول، بالوورد فايل في جداول. ايه هو نفس الوورد فايل نعبيه. ايه تعبيه. والرسمات اللي سويناها بالبرنامج طبعا تحط اسمك والاي دي وتعمل سكرين شوت. ايه تمام. اوكي. any other questions؟ شكرا. اهلا وسهلا. ولو any other questions guys؟ هاجر are you here؟ وينها اختفت؟ ما نشوف وينها هاجر. موجودة هاجر. اوكي شوفوا جايز، انا في one student اسمها هاجر. I'm calling her and she's not responding. So be careful next time. She will not get the participation grade. I will give her 0 in the participation grade. So be careful of opening the Zoom and opening the Zoom and leaving the room, because I may call your name at any time and ask you to share your screen. And if no one responds, I will give 0 in participation. Okay? And I don't, and really, I don't wish to give 0 to anyone. So please cooperate with me and follow the rules, please. Okay, Suhail, I never hear from you, Suhail.
Are you here? Suhail? No one responds. Suhail, are you here? No response. Okay, Suhail will get 0 in the participation. Great. Who else? I think everyone else participated. Okay, so let's go to the second part of the experiment. There is no questions, right? If there is a question, please tell me. Miss, I want to share my screen, okay? Okay, share your screen. Wait. Show me your screen. I want to check it's right or wrong. Okay, let me see. Well, give me a second, please. Okay, I think it's great. Just take a screenshot and add it to your lab report, okay? Okay. Great job. بس احنا بس بنملى simulation صح؟ الاكسبيرمنت لا. Yes, exactly. Experiment, leave it empty. You don't need to fill it. هو أول تيبل في الوورد هو ده بتاع البري لاب ولا أول فيجر؟ بالوورد. Let me check. Wait. هذا تبع show me your screen. Yes, okay. One minute. This is for the third one. Yeah, trying to do it. Which table you mean? Because I put the numbers of the Okay, this results. one for the pre-lab. Yeah. Okay. Yes, great job. Your And then values where's are correct. for the figure one? Go down. Down. Here. This is for the first part of the experiment in figure 2. This table for figure 2. Fill it out, okay? This is for figure one. يعني ده غير البري لاب ده بتاع figure one صح؟ This table is for the first part of the experiment, not the pre-lab. Yeah. Yes. Okay. You got my points? Yes. Okay. Any other questions? No, thanks. Okay, I will start with the second part of the experiment. Let me share my screen. Okay, the second part is about designing the following circuit using multisim. So we have 3 diodes over here, and we have 2 resistors. So we will connect that to the, and then we need to fill out the voltage truth table and the logic truth table. So let's do that. I will just open it from, I previously did that. Previously did the circuit. So I will open it and you guys try to do it and connect the circuit. And if you have any issues, you can call me. You can tell me, okay? Try to connect the circuit. Miss, Yes. I've already connected it. Oh, great. Show me. Okay. Let me check your results. 0. Try to connect it to 5 volts.
both inputs to bifold. Run the simulation. Okay, great job. Well done. Anybody else? في حد وصلنا؟ غير هو ايه اللي هو ال VA وال VY وال VB؟ لا انت عم تعملي اخر بارت، انا عم بسوي هذا البارت. انا طلبت تسووا هذا البارت. This circuit هي this one. اوكي تمام. عملتيها هاي؟ لا هعملها دلوقتي لأنه هو ال VA هو نفسه ال VDD صح؟ لأنه هنا مكتوب VA VB. لا ال VA VB معناها حتوصلي switches. اوكي تمام ماشي. Okay. Any other questions? Wait. So I will give you time, guys, time to connect the circuit, and if you have any issues, you can let me know. أستاذة عندي استفسار تفضلي. بس أنا أسوي شير. Sorry. أسوي شير؟ Okay, سوي share. الحين شنو الأصح هذه ولا هذه؟ نستخدم شنو؟ لا SPDT لأنه هاي فيها time delay. You don't need time delay. فاختاري SPDT. Okay. أوكي ثانك يو. في حد عنده questions؟
يس مس. يس سلمان. tell me. انا قاعد اسوي التجربه الان على المالتيسم اوف لاين. اوكي اوكي جريت. بس مو نفس اللي هو اونلاين، في اشياء واجد ماني عارف احصلها. عادي اسوي سكرين. اوكي شوري لي شير. اوكي اوكي first of all اوكي بتقدر تعمل options remote control تخليني اعمل remote access على جهازك. اوكي ريموت كنترول. بعدين اختار اسمي. اوكي اوكي اول اشي هذا الدايود ما بدنا اياه، ما راح نحتاجه. بدنا ريزيسترز احنا صح، فروح على بليس بيسك. هون من القائمة اختار ريزيستر. بدنا ريزيستر قيمته كم؟ 1K. so already هون في 1K. تمام. 1K. وبدنا ريزيستر قيمته 100K. نكتب 100K. اوكي هذا بالنسبة للريزيسترز. بالنسبة حلو. للدايود راح تروح على بليس كومبوننت، راح تروح على هون اضغط عليها، بعدين اختار all groups، بعدين اختار بعدين هون اكتب 1N 4007G اللي هو ثالث وحدة. حلو. احنا كم دايود بدنا؟ 3 I think 3. اختار 3. بعدين بدنا switches. من وين حنجيب السويتش؟ حنروح على place basic من هون، بعدين نروح عند switch over here، رح نختار SPDT DT. يس دي تي يس. we click on it. بدنا 2 منه، 2 switches. رح نعمل flip للسويتش. وبدنا voltage source. بدنا نروح على place source، نروح على power sources، بعدين نختار VDD، نعملها connection بالسويتش، طرف واحد من السويتش نحطه بالVDD. ممتاز. وبدي جراوند، راح اروح على بليس سورس باور سورسز، راح اروح عند جراوند، اختار جراوند، احط 2، واحد عند الطرف الثاني. وبدي كمان VDD. resistor. و
اوكي هلا ستوب شيرنج. الحين اوصل صح؟ اي وصلها، راح اوريك الحين السيركت تبعي، وصلها على حسب سيركتي. نفس هاي السيركت وصلها. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خلصت أوريك؟ ثواني. اوكي وريني حوراك. هذه الثانية دكتورة. اوكي ممتاز. يعطيك Good العافية. job. الله يعافيك، شكرا انبسطتني والله. مهندس سوي شير. سوي شير بليز سعيد. هنشوف. اوكي بس في 1 بوينت، شايف ريزيستور نمبر 2 يس. لازم يكون 100k الفاليو. اوكي القيمة. ايه القيمة 100k. اوكي باقي شغلك ممتاز صح. حطها بس 100k لأن انت حاططها 50 اوم. اوكي في حد بده يوريني؟ في حد خلص؟ مس بس انه عند السويتش لما اجي اوصل الفي دي دي بس عايزة مش سكرين. اوكي وريني. تمام. عملت السيركت بس فين اوصلها ولا السويتش معكوس لا المفروض تعكس السويتش عشان اوصله هنا صح؟ بالضبط. توصل الدايت بالطرف الوحيد، والتو الطرفين تبعون السويتش توصلي واحد في البي دي دي والثاني بالجراوند. تمام ماشي. اوكي great job. هو تقريبا التجربة كلها نفس الفكرة صح؟ انه احنا نشوف الفولتج يعني switch on or off بعدين نشوف الفاليو ايوه وبعدين exactly. يعني كل الجداول نفس الطريقة. بالضبط. تمام ماشي. any other question او في حد بده يوريني السيركت؟ ذكريني دكتورة، سويت شير سكرين أنا؟ عبد الله نعم. yes you did. بس كيف خليني اتاكد مرة ثانية احسن من شغلك. شير سكرين. اسوي شير سكرين. هذا البري لاب اي، هذا question 1 اوكي وهذا question 2. question 3 جاهز تبين تطلعين عليه. اوكي وريني question. هذا خل اشيك على لحظة ثواني. اوكي ممتاز شغلك ممتاز great job. انا سويت شير حق كل السيركت صح؟ اي خلص اذا بدك تطلع خلاص اطلع. وسويت فل حق هذا التيبلز. عرفت كيف تعمل logic truth table؟ عرفت كيف إيه. تعمل convert؟ yes I know. إذا أقل من 2.5 0 أكثر 1. yes exactly great job. okay. thank you. بس آخر سؤال دكتورة، yes لما sure. أسوي برنت سكرين وين أحط البرنت سكرين بالضبط؟
Okay, so just put the print screen and then under the print screen حط التابلز. Okay. يعني صوب صفحة التيبلز أحط تحتها السكرين شوت مالتها. يعني أول شيء حط السيركت سكرين شوت إيه. تبع السيركت، تحتيها حط التابلز تبعت السيركت نفسها. أول شيء تو ستيب بعدين البرنت سكرين. ها سوري. أول شيء السيركت بعدين التيبل تحته. أيوة بالضبط. يعني صفحة مثلا الكويشن 1 تروث تيبل أحط فوقها أو تحتها السكرين شوت مالتها، صح؟ question 1 حط السيركل والتروث تابل حق question 1. أوكي تمام. اوكي. شلون بحط اسمي على الاوفلاين؟ وين احصلها؟ والله ما بعرف، في حد بيعرف كيف يحط الاسم على الاوفلاين؟ إيه أنا أعرف. اوكي ممكن تعلمه لو سمحت. طيب منو اللي يبي مساعدة؟ سلمان. سلمان. في الأوفلاين ولا أونلاين؟ اوفلاين. إيه تمام. في التابز راح تلقى في فايل وإديت وفيو بليس إيه. وما إلى ذلك، صح؟ صح. اضغط على بليس. تمام. واحدة من الخيارات مكتوب تكست عليه تحت الكومنت وفوق الجرافيكس، شفتها؟ تحت الكم ايه حصلتها. اضغط عليها. بس شكرا. راح عرفت. بس تمام. يعطيك العافية. ما في. شكرا عبد الله. لا. بس بالنسبة للأوبجيكتيف وكده الموجودين فوق، هنعمل ايه فيهم؟ في question 1 question 2 question 3 موجودين مكتوبين بالأحمر. Yes, No. solve them. هو نفس ال questions اللي تحت. Wait a second. Wait. لا الأوبجيكتيف قصدك اللي بالأحمر؟ Yes. You write the objectives of the lab. لو تشوفي في experimental objectives فوق experiment objectives بتحطي الأوبجيكتيفز بتاعت اللاب. خل أوريكي نفسه. تمام. Okay. As you can see over here, there is objective, experiment objective. You just copy and paste it and just write it over here, okay? تمام. دول احنا هنحلهم تحت اللي هو الجداول. سوري اسمك كان صوتك كان بيقطع، شو قلتي؟ بالنسبة اللي هي pre-lab ده هي المكتوبة فوق وال question 1 و 2 3 و 4 5 Yeah. دول اللي احنا هنحلهم تحت يعني. اللي هي الجداول صح؟ أيوة الجداول، تعبي الجداول. أما نرجع نحطهم تاني فوق. Yes. و question number 4 it's a theoretical question. تمام ماشي تمام. You can, okay? Yes. Okay, any other questions guys, please? Miss, can I share? Yes, sure, Fatima. Sorry, what's your name? No. Wait. Okay, correct.
اوكي شغلك صح. Miss, can I share the last one? يس حوراء. هذه الأخيرة. The resistor R1, okay. R1 should be 100 ohm, not kilo ohm. Okay, can you see diode 3? Yes. You need to flip it to the other side. Okay. غير اتجاهه. No connect. Okay. Yes, now it's correct. Miss, can I share? Sure. Said. This is the last one. Okay, let me check. Okay, شايف R2? كويس. Yeah, it should be 200k ohm, kilo ohm. $200k, not 2k. 200. 200k, yes. Okay, Oh. ممتاز. Thank you, Miss. Welcome. في حد تاني بده يوريني؟ عبد الله الكندري, if you want you can leave the meeting because Oh, so I'm done now? if you want you can leave the meeting because I have seen all of your circuits. So I just have to submit and I'll be done for the week, right? Yes, thank you for your participation. Okay, welcome. Miss, can I leave? Sure, Sure. sure. Miss, حبيتي اللينك عشان نسلمك إياه؟ لا رح احطه ان شاء الله بعد اللاب على طول. I finish. Can I leave? حوراء, do you show me all your circuits? Yes. Okay, you can leave. في حد كان بده يوريني مين؟ صوت ولد. متى آخر وقت للتسليم اللاب؟ من بعد 3 أيام من اليوم، يعني يوم الجمعة. أو في شيء بس مو محصلة اللي هو اللي يحسب القيمة الفولتج، وين أحصله بالأوفلاين؟ اوكي اعمل شير سكرين عشان اعلمك. اوكي. لأن الأوفلاين شوي معقد غير عن الأونلاين. والله بستسهل الأوفلاين أكثر صراحة. وريني اعمل شير سكرين. اوكي هذا الأوفلاين، أنت مو عارف تطلع الباور الفولتج برو؟ يس. روح فوق على اليمين. على اليمين هني صح؟ أيوه هذا. أيوه. أحطه هني عدل. I think let me check. No حطه على ورا الدايود. يعني شايف دايود 3؟ دايود 3 يس هني. على اليمين. هني صح؟ يس. شكرا. اوكي جايز أنا في حد بده يوريني سيركت؟ ما في؟ Any questions? Hajar, are you there? Suhail, are you there? Okay, Hajar and Suhail will receive the 0 in participation. Hajar, I have called you many times during the lab session, but you have not replied. Did you do any work during the lab session? Can you share your screen? Show me your work.
موجود دكتور موجود. No, I didn't do it. I have a problem in the multism. Okay, you have to install the offline multisim because I will be using it throughout the whole course. Okay. Yes, I captured the steps with you in the beginning. Okay, so starting from the next lab, you have to share your screen, okay? You have to participate because there is a grade on participation. Sure, okay. Suhail, you are here? Yes, miss. So you are, did you do any work during the lab session or? موجود دكتور. Okay, can you share your screen? No, I can't دكتور. Why? Why? What? Why you can't share your screen? I want to see your screen. Okay, I don't have laptop now. Sorry. You didn't do work today? ما سويت شغل اليوم؟ شفته فهمت بس ما عندي لابتوب. Okay, starting from the next lab راح أنقص على ال participation. فإذا أنت ما شاركت راح تاخذ 0 بالparticipation وعليه 4%. So please be careful, okay? أنا ما بدي نقصك. لكن يعني I want to give you full mark. But you have to participate. Okay, guys, any other questions? بس امتى recorded فيديو هينزل؟ إن شاء الله أول ما أخلص اللاب راح أحاول أنزله بس هو بياخذ وقت يعني يمكن 3 ساعات من بعد اللاب. يعطيك العافية دكتورة. يعني خلال بكرة إن شاء الله راح يكون موجود. دكتورة بس بالنسبة اللي عملناهم هذيلا متى وقت مسموح؟ ليوم الجمعة، ديدلاين يوم الجمعة. والله دكتورة دام انه اول لاب لو تخلينا زيادة بس يومين بس هالمرة على ما ننزل وكذي. اوكي بس هالمرة راح اخليه ليوم الاسبوع الجاي مع وقت المحاضرة بس هالمرة هذه. خلص ليوم الأحد؟ الأحد أو الاثنين كيف دكتور؟ خلص الأحد مناسب أشوف. خلص ليوم الأحد. إن شاء الله. Any other questions؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك شكرا. Thank you. Welcome. خلاص خلصت المحاضرة دكتور؟ البارت الأخير تبع اللاب ايه اللي هو لا let me share my screen. البارت الأخير تبع اللاب اللي هاي السيركت. Do it by yourself. You know how to do it, how to connect the circuit now. So you can do it by yourself. And fill up the... أسوي نفس الرسمة هذه صح؟ إيه سوي نفس هاي الرسمة بالضبط. وحط الفولتج بروب over here على هاي الجهة. اوكي. وعبي الجداول وحطهم باللاب ريبورت. واسلم والصور كلهم احطهم بالوورد فايل صح؟ اللي بس نزلتها. ايه بس بالتسليم بدي PDF فايل مو وورد. PDF فايل اوكي. إيه. اوكي ماشي. هو ال VY بتعبر عن بروب صح؟ ال VY yes فولتج بروب. ولما نيجي ناخد ناتج الفولتج بناخد أول رقم فوق صح؟ إنه في كذا في بيك تو بيك VRMS. ال V اللي فوق هاي أول واحدة. تمام ماشي تمام ماشي. Okay. Any other questions? Tomorrow you'll be in the college? Yes, but please schedule a meeting with يعني send me an email to schedule a meeting because yes. It's better يعني to make sure that I'm in the office. Yes, okay. Okay? Yes. Great. Any other questions, guys? Talal? Talal, are you here? Okay, Talal is absent. No, guys, really, starting from the next tab, I will be calling by names. So please stay focused and participate with me, please. Okay, I think that's it for today. Thank you guys for your participation and see you next week.
You can leave if you want.